Tava lesson number 2.0 mukosi yedu yeZIMSEC O level mathematics. Saka lesson 2.0 tichange tichiita mafractions. Subtopic yatoda kutanga kuadresa. Tiri kuda kutarisa the anatomy of a fraction. Kureva kuti toda kutarisa kuti fraction rakambogadzirwa nei. Saka generally fraction redu rinenge rakadai so. A over B. Saka A inonzi numerator. Then B inonzi denominator. Vamwe vanoti zvinomunetsa. Denominator. Then tikatarisa panapa tirikuona kuti A over B zvinongoreva kuti A divided by B. Saka instead of saying numerator denominator tinogona kunyora zvakadai so. A over B. Saka B yedu iyi inenge yava divisor. A inenge yakunzi dividend. Then answer yatinowana panapa pa A over B ngatiti ndi C. C inenge yakunzi quotient. Saka this is the anatomy of a fraction. We have a numerator, we have this division line, and we have a denominator. But in terms of division iripo between A and B, we can say A is the dividend, B is the divisor, and C is the quotient. Owing from this, A over B zvinoreva izvo kuti A divided by B. But there's something very important panapa, a notable effect chaiyo, yekuti A over B is not equal to B divided by A. In other words, tirikuti order matters. Order yakakosha. Chiri pamusoro ndicho chinodividha chiri pazasi. The numerator divides the denominator. The dividend is divided by the divisor to give us the quotient. Tiri panapa, it is important to also notice kuti kana tichidhila nedivision kana kuti subtraction, order matters. Kureva iko kuti 2 divided by 4 zvakasiyana nekuti 4 divided by 2. Kati 2 divided by 4 inenge iri 2 over 4. Then tikati 4 divided by 2 inenge iri 4 over 2. Take note kuti yanyorwa pekutanga panapa ndoichienda pamusoro, then yanyorwa pechi2 ndoichienda pasasi. Kureva iko kuti 2 over 4 kaisa 2 into 2 ndi 1, 2 into 4 ndi 2, kureva kuti panapa tina half. Is it equal to 4 over 2? Because changoti 2 into 2 1, 2 into 4 ndi 2, and of course 1 half na 2 they are not equal to each other. Saka this is to prove kuti kana chidhila ne division, order of arrangement matters. The same applies to subtraction. Maybe let us give an example of subtraction. Chikati susu 5 minus 2 is equal to 2 minus 5. Because 5 minus 2 ndi 3, asi 2 minus 5 ndi minus 3. When it comes to addition and multiplication, order does not matter. Addition and multiplication, order inabasa. Let us give my examples, starting with addition. Tikati 5 plus 2 nekuti 2 plus 5. This is the same thing. 5 plus 2 is 7, and also 2 plus 5 is 7. We can do the same panapa. By the way, this is called isomorphy. Isomorphy is chingoreva kakufanana kana kuti relationship kari between addition and multiplication, the same applying to subtraction and division. Saka panapa tikati 5 times 2 zviri equal kana kuti zvinoreva the same thing as 2 times 5. Because 5 times 2 ndi 10, and also 2 times 5 ndi 10. Zvese izvi tazviitira to show you kuti when we are dividing, order matters. Our next subtopic
As you can all see, kuti the word equivalent obviously rine the root kana kuti dingindira rekuti equal. Saka kana chitaura pamusoro pe-equivalent fractions, tinenge chitaura pamusoro pema-fraction are equal to each other. Our first point. Point yedu iri kuti multiplying both the numerator and the denominator does not change the fraction. Ngatiexplainei izvi through an example. Giving this example, tikati isusu 5/8 multiplied by 2/2. Samuri kuzviona here tiri kumultiply by the same number. The numerator we multiply na 2, the denominator multiply zvakare na 2. Saka 5 times 2 ndi 10 and 8 times 2 is 16. Our next point is kuti this means that 5/8 and 10/16 are equal to each other. Tikatarisisa panapa, we have mainly two methods of proving kuti 5/8 na 10/16 they are equal to each other. Our method number 1, simplify 10/16. Tikati 2 dividing into 10/16, we get what? We get 5, and 2 dividing into 16, we also get 8. So in this way, we have proved that 5/8 and 10/16, they are equal to each other. Our second method of doing that, ndeyekuti kana ma numbers are equal to each other, kana tikama subtractor, anofanirwa kutipa 0. Like 2 minus 2 ndi 0, 5 minus 5 ndi 0. Saka tikada kusubtracta isusu 5/8 na 10/16, we should get 0. We are going to address the subtraction of fractions shortly, as you can attempt if you know how to subtract fractions. Ukati 10/16 minus 5/8, you should get 0. We are not going to do that because at satasvika pama operations, arithmetic operations, anodila ne the subtraction of fractions. This point is now very important. Note, 5/8 is the simplest form of 10/16. Saka kana tichida kunyora 10/16 in its simplest form, we are going to use the factor of 2 to divide into both 10 and 16, and tinowana 5/8. Pakutora manotes kwamunoita, murikuona panapa ndashandisa different color. Zvandazviitira ndezvekuti zvisa interfere nemanotes amenge muchitora. Saka pandoshandisa different color in note taking, ndechiitira kuelaborate something, but handidi kuti zviita interfere with my notes amuri kutora. So this is something to take note of. Our next point yedu iri kuti to convert into simplest form, we divide both the numerator and the denominator by the same factor. Sarega iti demonstrate zvirokuitika panapa. Tatanga isusu tina 5/8. Ndobva tamultiply both numerator and denominator na 2/2. Ndobva tawana isusu chi 10/16. Saka kubva pa 5/8 tichienda kuna 10/16, tazviita by multiplying by factor 2. Then now, takuda kuita reverse operation yekubva kuna 10/16 ichidzokera kuna 5/8. Mukazvitarisisa muchaona kuti tadivhaidha iri pamusoro na 2, tikadivhaidha iri pazasi zvakare na 2. Saka 2 into 10 ndiyo yatipa 5, and 2 into 16 yatipa 8. Kureva kuti kana takuda kuita this reverse operation kubva kuna 10/16 tichienda kuna 5/8, we are going to divide by factor 2. Saka can you see this loop? Sematsananguriro azvaitwa by these 2 points in our notes. Point yekutanga yati, multiplying both the numerator and the denominator does not change the fraction. Ndo vatazviita tikaona kuti chokwadi idi, it does not change the fraction. Then panapa kurivesa zvaitwa nemultiplication, toda kurivesa zvaitwa nemultiplication, tinofanirwa kudivide. Saka isusu tichiti
Moti north pole ndokunenge kune multiplication, then south pole ndokunenge kune division. Multiplication and division, they are polar opposites. Multiplication reverses division and division reverses multiplication. This is a very important fact to understand and to know, and also to appreciate in our learning of mathematics. Our next subtopic inoti iyo adding or subtracting fractions. Saka pakuedha panapa tisati tatomboenda mberi, toda kuti mubatisise kukosha kwechinhu chinonzi common denominator. Common denominator, vamwe vanoti common zvinomunetsa. Zvinomunetsa. Saka ngatiedhe zvinhu zviri general. Tikati isusu A over B plus C over D. This is going to be equal to BD, then AD plus CB. Don't worry, ndicha explain what chichiri kuitika panapa. Then tikati zvakare A over B minus C over D. This again is equal to BD AD minus CB. I want you to take particular note of BD. This is what? The common denominator. Saka common denominator iyi yatangoipa yedu nickname yekuti common zvinomunetsa. Chimbori chii? Uye kuti kana taiwana chinozoita sei addition kana kuti subtraction yemafractions. Saka common denominator, chekutanga, our first definition of a common denominator, it is a number such that the denominators are factors. Saka a common denominator is a number such that the denominators are factors. Saka ma denominators atinawo panapa tina B uye tina D. Saka chinonzi common denominator inhamba yekuti B anopinda mairi asingasiye remainder, and also D anopinda mairi asingasiye remainder. So how do we get to this number? Saka ngatinyore manotsi edu ari more neat. Saka tadefine isusu tikaillustrata kuti chinonzi common denominator, it is a number such that the denominators are factors. Kureva kuti madenominator edu, like in our example, B na D, anofanirwa kupinda mune common denominator BD, ese asingasiye remainder. But mubvunzo wawe kuti, tinoiziva sei common denominator yacho? How do we find it? The easiest way yekutsvaga common denominator kumultiply ma denominators acho, and ndizvo zvataita panapa. Tango multiply B times D, taona BD. Ndozvaitika futi pano B times D DBD. Saka the easiest way yekuwana the common denominators kungo multiply ma denominator acho. But the most technical way yekutsvaka the common denominator, kutsvaka the lowest common multiple yema denominators. Samukoona kuti zvatakadzidza ku lesson 1 zvakaapply ku lesson 2. That's why tichiti maths dzine sungawirirano. Ukangoposha kunzwisisa imwe concept, unenge wato disadvantage imwe concept. Saka tichifamba lola kusvikira tasvika tichiumba the foundations, elemental concepts of mathematics. Saka kana usingadi kuwana common denominator nekumultiply ma denominators, unogona ngotsvaka the lowest common multiple yema denominators. Saka ngatitei ma examples anotiratidza kuti chii chiri kumboitika. Example 1. Example 1 iri kuti iyo 5 over 8 plus 2 over 3. Saka tazviona panapa kuti tiri kuedha ma fractions 5 over 8 plus 2 over 3. Chatinofanirwa kutanga kufunga nezvacho i-common denominator. Saka panapa common denominator tichango multiply ma denominators edu, kureva kuti 8 times 3 tichawana 24. Then chibatisisai manje kuti tichaita sei panapa. Tichati isusu 8 into 24 ndiani 8 16 24 ndi 3. Tati 3 times 5 tinowana 15. Toti plus
3 into 24 ndi8. Toti yatawana 8 times 2 tinowana 16. Saka ndo zvinoitika panapa. Ndo maedhero atinoita mafractions. Tichati 8 into 24 ndi3. Saka kana tamultiplya madenominators edu kuti tiwane the common denominator, 8 kupinda muna 24 ndeimwe denominator. Muri kuzviona here? 8 into 24 ndi3, then 3 yatawana times 5 iri pamusoro panapa to get 15 plus 3 into 24 ndi8, 8 times 2 iri pamusoro get 16. Then if we add 15 plus 16 tinowana 31 over 24. Unless stated otherwise, leave answer as improper fraction. Saka kana pasina kuindicatwa kuti answer yako inofanirwa kunyorwa iri mixed number, chitongo underline panapa ndiyo yatova answer yako. Zvazvinoitirwa ndezvekuti toda kuavoida mistake yekuti watadza kuconverta improper fraction into a mixed number. Saka unogona kunyora yakadai, asi kana uchizvitemba unogona kuiconverta into a mixed number. Chengeta kuti 24 into 31 of course ndi 1. What is the remainder? The remainder is 7 over 24. Saka your answer can be an improper fraction kana kuti a mixed number. Asi kana vasina kuindicata kuti vari kuda kuti answer yako iconvertwe, ingoisiya iri improper fraction. Umwe angabvunza kuti how do they state? Mastetero avanoita ndeyekuti dzimwe nguva vanotokunyorera pachena kuti leave your answer as a mixed number kana kuti leave your answer as an improper fraction. Asi kana vasina kunyora kudaro, ukatarisa paquestion pako, ukaona paquestion pako paine mixed number, you have to leave your answer as a mixed number. Let me repeat. Ukatarisa paquestion, ukaona paine mixed numbers, answer yako unofanirwa kuinyora as a mixed number. You are going to see in your homework kuti na questions akadaro. Questions akadaro, you have to convert your answer from an improper fraction to a mixed number. Our next subtopic inoti iyo takuda kutarisa the multiplication of fractions. Pasi panapa toda kutotanga nean example. Example yedu iri kuti 5 over 8 times 2 over 3. Chamufanirwa kuziva panapa ndechekuti the most traditional kana kuti the most literal way of working through this ndeyekuti numerator by numerator, denominator by denominator. Kureva kuti manumbers ari pamusoro manumerator anongomultiplyana, manumbers ari pazasi madenominator anongomultiplyana zvakare. Kureva kuti panapa tichange tava kuti 5 times 2 ndi 10 over 8 times 2 ndi 24. Asi tikatarisa panapa tichaona kuti answer yedu haisi in its simplest form. Tikadivide na 2 pamusoro, 2 into 10 tunowana 5 and 2 into 24 tunowana 12. Kureva final answer yedu ndi 5 over 12. You should also remember kuti ichi zvikasatoitwa munhu anotoluza mamarks, panotofiwa ipapapa. You should always leave your answer in its simplest form. Papana option. Answer yako ikabuda iri 10 over 24, motongoiconverta to its simplest form. Unoconverta sei? Mukarangarira zvatamboita kwekutanga, uchangodivide both the numerator and the denominator by the same factor. Saka answer yedu sekuona kwedu yabuda iri 5 over 12. But let us introduce a method number 2. Tati ino iyi, numerator by numerator, denominator by denominator, is the most literal way of multiplying fractions. Kutinoita sei kana chida kuita sort of ka shortcut. Saka tiri kuti isusu 5 over 8 times 2 over 3. Zvatinoita ndezvekuti tinotarisa panapa mafractions edu, tichitarisa through madiagonal aya kana kuti macross sections. Saka 2 uyu anopinda ka muna 8 4 times. Maona zvaitika. But 3 harelate na 5 in any way. 2 anopinda muna 8 4 times. 32 into 2 ndi 1. Ndokuti 2 into 8 ndi 4. Tadaro manje takuchimultiply manumerators nemadenominators. 5 times 1 ndi 5
then 4 times 3 ndi12 tatoita arrive at our final answer. Saka panapa tangoita sort of 2 stages. Taita this cross-sectional, remember that cross-sectional and not cross multiplication, that cross-sectional division, then vatatoita arrive at our answer. Yet tikatarisa panapa tatanga tamultiply numerator by numerator, denominator by denominator, ndokusvika panapa ndokuzosimplify back to 5/12. Saka izvi zvinoshanda, but izvi zviri more efficient. Method number 2 iri more efficient. Ndiyo method yandiri kuda kuti mudzidzire zvakanyanya. Saka chii chiri kuitika panapa? Gramma racho riri kuti tikati a over b times c over d. Tinogona kudhila nazvo zvakadai so kana kuti zvakadai so. Asi madhiliro aya manje aya anenge ari edivision, kana kuti madhiliro aya ari cross sectional ndeedivision. Yet kana zvakadai so zvakare a over b times c over d, the most literal way yekudhila nazvo ndeish. This is the most literal way multiplication ish. It's also what? Multiplication. Let's do example number 2. Example 2 iri kuti 12 multiplying 5/8. Saka tisati taenda kure panapa, we need to note something. Note kuti kana tichiti a tikangonyora nhamba kuti a, izvi zvakangofanana nekuti a over 1. Saka patanyora kuti 12 panapa zvakafanana kuti 12 over 1. Saka we are going to rewrite it as 12 over 1 times 5/8. Nemhaka yetati zvakafanana because 1 dividing into 12 ndi 12. 1 inodivide into every number ichita retain that number. Izvi zviri kuita feed from zvatakaita kulesson number 1 patakati 1 is a universal factor. 1 divides into every number retaining that same number. Saka tichiri pamafactors as revision, tofanirwa kuziva zvakare kuti 1 is prime number kana kuti 1 is prime factor. Just throwing it out there kuti murangarire kana mamakangano. Saka 12 ish tichainyora kana kuti rewrite as 12 over 1. Then kana tapanapa pachanetsi, isei that tichatora root iya yekudi yekutanga tamultiplya numerator by numerator, denominator by denominator. But kuti 12 times 5 kunyange hayo ichiwekeka quickly, but manamba acho kutokura muzvionawo. Saka panapa to simplify things, tikati 2 into 12 ndi 6, tovatati 2 into 8 then ndi 4. Okay, tikati zvakare 2 into 6 ndi 3, tovatazoti 2 into 4 ndi 2. Saka panapa tashandisa the factor of 2, but muri kutongozvionawo kuti it could have been easier dai tashandisa the factor of 4. Saka instead tichati 4 into 12 tinowana ndi 3 and 4 into 8 tinowana ndi 2. Then we cannot run away from multiplying numerator by numerator, denominator by denominator. Zvatiri kuita izvi zvekuzotsvaga factor inopinda tichidididi, tinongozviitira kusimplify method yedu. Saka 3 times 5 ndiyani ndi 15 and 1 times 2 ndiyani ndi 2. Then panapa tikatarisa manumbers edu hapana mixed number, saka spare the trouble, tongosiyanza yedu iri panapa. Asiwo kana tichida yedu togona kuzoti 2 into 15 ndiyani ndi 7, then remainder ndiyani ndi 1 over 2. Saka inogona kunyorwa yakadai so 15 over 2 kana kunyorwa yakadai so 7 and 1/2. Ngatichitai imwe subtopic. This is our subtopic, dividing fractions figuration. Ndakatanga kugona kudivide mafractions ndiri grade 5 tichidzidza paGokomeri Catholic Primary School, tichidzidziswa namai Muruvi. Ndivo vakaintroduce word iri rekuti figuration. Muchaona kuti richaapplya papi. Saka point yedu iri kuti to divide by a fraction, multiply by the reciprocal of a fraction. So what is a reciprocal? What is reciprocity? So this is a fancy word, reciprocal, but it means very silly. Kana chiti reciprocal, ngatiti a, kada the reciprocal of a anenge ari 1 over a.
ngatiti for example got 1 over a kana kuti 1 over b. The reciprocal of 1 over b ndiani? B. Saka chinongonzi reciprocal kupidigura. Ndo pari kubva kuti kudini? Pidiguration. Kupidigura zvinhu. A akapidigurwa achaita 1 over a. Then kana tina 1 over b tikamupidigura achaita b. Ndo zvinoreva kuti reciprocal izvozvo. Ngatizviratidzei neexample kuti zvive easier to digest. Saka example yedu panapa iri kuti 35 dividing 5 over 8. Saka chadzokera kumultiplication kuya tonoona zvataprova isusu tichiti kudini? Takuda kutarisa zvaitika panapa kuti 12 anyorwa rani 12 over 1. Saka ndo zvaitika futi panapa. Kuti 35 takumunyora ari 35 over 1 dividing 5 over 8. Kadaro manje tichabva tazoti isusu 35 over 1 multiplying. Saka yanga imbori division kapanapa ya multiplication 8 over 5 multiply by reciprocal. Pidigura divisor kana kuti pidigura namba inenge iri kuright. Saka 35 over 1 divided by 5 over 8 the 35 over 1 multiplying 8 over 5. Saka 5 over 8 apidigurwa ukava 8 over 5. Ndo zvinoitika panoitika this transition from division to multiplication. Ndo panoitika chidiguration. Mukangobata izvi munenge matopedza. Then kana tapanapa ndi 35 over 1 times 8 over 5. Haichafanirwi kutinetsa. Takungoti 5 into 5 ndi 1. 5 into 35 ndi 7. Then panapa 7 times 8 ndi 56 over 1 times 1 ndi 1. Saka changoinyora iri 56. Tatopedza nazvo. Titei imwe example yechi2 kuti zvinyatsokunamira mumisoro yedu. Saka 5 over 8 dividing on 3 and 3 over 4. This is going to be equal to. Zvatichaita panapa manje ndezvekuti kumaths mufanirwa kuziva kuti we like to relate things which are alike. And relatability. Tinoda kurelata zvinhu zvineka kufanana. Kana zvinhu zvisitorina kufanana, tinotozvifananidza kuti tigone kuzvisolva. Saka i fraction ishi. I fraction handika. Asi inonzi mixed number. Mixed in the sense yekuti ingori a whole number, then 3 over 4 iri a fraction. Saka zvatofunga kuita, it's either tichaconvert 5 over 8 into a mixed number, kana kuti tichaconvert 3 and 3 over 4 into a fraction. Chatongoda nchekuti tidile zvinhu zvakadi zvakafanana. But zvatichaita panapa, as a rule of thumb, tichaconvert a mixed number into a fraction. Kana manga makambotarisa mvura kuti inobehave sei, tongoti tine gomo panapa ndi. Then this is the stream of water. Ishi iri kuyerera. Andika. Mvura inofollowa the path of least resistance. Mvura inofollowa the path of least resistance. Kurati kana uchikwira gomo, kana uchida kukwira nepakaita nani, tevedza muhwezva. Ameno tinonzi muhwezva here. Kana kuti muhweva wemvura. Tevedza the path of water because water follows the path of least resistance. Ndo zvatofunga kuita in our fluid understanding of mathematics. We should always try to find the simplest way through things. We don't have to complicate things. We don't have to complicate things. Saka panapa kuconvert a mixed into a fraction ndo zviri easier than kuda kuita the other way around. Saka zvacheta panapa manje ndezvekuti ichava 5 over 8 dividing, then kuconvert this mixed number to a fraction tinongoti isusu 4 times 3. 4 times 3 ndiani? Ndi 12 dotati plus 3 13 14 15. Saka pachaita 15 over 4. Zvataita panapa ndezvekuti tina 3 na 3 over 4. Saka tangoti 4 ish iri pazasi ya multiply an 3 kawana 12. Then yatawana yacho product ndo yazoyaka add 3 uyu kawana 15. Saka remember cheko cheyaiya multiplication iri kufamba nemunin'ina wake anonzani
addition. Saka tiri panapa zvichatinetsi takungoita pidigration kureva kuti 5/8 ichamultiplyana na4/15. Chinopidigurwa ndechiri kuright, chinopidigurwa idivisa all the time. Haugoni kupidigura 5/8 nada. Saka 5/8 times 4/15 tichati isusu 4 into 4 1, 4 into 8 ndi 2. Panapa zvakare toti 5 into 5 ndi 1, then 5 into 15 ndi 3. Saka panapa i1 times 1 tinowana 1 over 2 times 3 tinowana 6. This is our final answer. Saka apa ndo paperera lesson redu, lesson 2.0. Kuchauya lesson 2.1 neamwe ma2 kusvikira tapedza zvese zvingada kuzikanwa pamusoro pema-fractions kana tiri ku-O level. This is going to be our homework 2.0. Saka question yedu yekutanga taitora from bepa reCambridge rakanyorwa June 2007 paper 1. Inoti iyo evaluate A 1/4 plus 1/7 ine 1 mark, B 1 and 7/8 plus 3/16. Question yedu yechitu yatorwa from Cambridge November 2007 paper 1 iri kuti express as a single fraction in its lowest terms. Saka batisisai single fraction lowest terms. Part A 3 and 5/9 minus 2 and 2/3. Then part B 3/8 plus 2 and a quarter. Number 3 iri kuti taken again from Cambridge June 2008 paper 1, evaluate 1/2 minus 3/7. Then part B 2 and 2/3 multiplying 1 and 3/4. Ine 1 mark, ine 1 mark. Number 4 from Cambridge November 2008 paper 1, evaluate 3 and 1/5 minus 2 and 2/3. 1 mark again. Question 5 from November June 2009 paper 1, express as a single fraction in its lowest terms. Part A iri kuti 8/9 times 3/4. Part B iri kuti 3/4 minus 2/3. Our last question, Cambridge June 2007 paper 1, it is given that 2/3 8/D and n/39 are equivalent fractions. Find the value of D and the value of n. This is 2 marks. Saka homework yedu iri weighted out of 10. There's 1 bonus mark and this is my signature to seal kuti zvaendwa. Saka again zvamunoita ndezvekuti munokopa question moiweka, mopoza, mokopa another question moiweka, chiramba muchingodaro. Thank you for your attendance to this lecture.